Hello everyone. So all my dear bio buddies, ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A very good evening and welcome to this session. So ఈ రోజు మనం న్యూట్రిషన్ టాపిక్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఎస్పెషల్లీ 1 మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా 2 మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము. So let's begin and let me tell you, ఆల్రెడీ మనం న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ నేను సెపరేట్ గా కూడా చెప్పాను. న్యూట్రిషన్ ఇన్ హ్యూమన్స్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అయిపోయింది. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి లైన్ బై లైన్, టెక్స్ట్ బుక్ లైన్ బై లైన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ప్లస్ తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్ కి కంప్లీట్ చాప్టర్ ఓకే ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఎందుకంటే TS students ki there are some extra topics anmata, anduke we have done it separately, and today we are going to do the important questions from this one, nutrition. So this is for both AP and TS. Both AP and TS students can follow this. Tomorrow MCQs on this topic, ante nutrition meeda edaithe MCQs untai kada, important MCQs, top MCQs we are going to discuss, sarena. And tomorrow's session will be a combined session, ante physics, chemistry, biology ee moodu combined ga session undakapotundi. Afternoon 2 nunchi 4, malli 4 nunchi 6, then 6 nunchi 8. Okay, 4 to 6 you will have biology, top MCQs from nutrition. All right, so it's a combined session. Chalo, hello everybody. Yes, Akhil, hi Chinna, Anime Blog, and Lucky Yadav. Hi Mohammed, good afternoon. Ela unnaru andaru? And Cute Bunny. Okay, so andariki welcome Nana. We will begin the session. Kani danikante mundu let us see this one. Okka nimisham. సో ఎవరెవరైతే ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, ఫాస్ట్గా మీరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, బికాస్ దిస్ ఛానల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ 10th బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, అలాగే టెలిగ్రామ్ కూడా జాయిన్ అవ్వాలన్నా ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పీడిఎఫ్స్. మీకు సెషన్ రిలేటెడ్ పీడిఎఫ్స్ కావాలంటే, టైం టు టైం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కావాలంటే, మెటీరియల్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎగ్జామ్కి అంటే ముందు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సూపర్ యూస్ఫుల్. ఓకే, సో ఆ టైంలో మీరు టెలిగ్రామ్ లైక్ ఇట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్. అలాగే మన వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ఛానల్ది ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా ఉంటుంది. మీరందరూ ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ యూ కెన్ స్టే కనెక్టెడ్ విత్ యువర్ టీచర్స్. అలాగే త్రూ టెలిగ్రామ్ ఆల్సో యూ క్యాన్ బి కనెక్టెడ్ విత్ యువర్ టీచర్స్. ఆల్ రైట్, వాట్సాప్ ఛానల్ కూడా ఉంటుంది, అది కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఆల్ రైట్, ఇవన్నీ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ ఆర్ దేర్. Click on those links and join in the respective channels. And Vedantu offline centers gurunchi, that's one information. Adi entante, if you know anybody who has passed 10th or who is in inter right now, and if they are interested for admission, okay, so వాళ్ళకు ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మనకు ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది, IVSAT, ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ అన్నమాట. So through this instant Vedantu scholarship test, 90% instant scholarship can be obtained. Okay, so you can get 90%, up to 90%. అంటే మీరు ఈ IVSAT టెస్ట్ రాస్తారు కదా, టెస్ట్ రాసిన తర్వాత మీ మార్క్స్ కి పట్టి యూ విల్ బి గివెన్ స్కాలర్షిప్. ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్, అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్ కూడా ఉండకపోతుంది. అంటే మీ ఫీజులో 90% ఫీ విల్ బి డిడక్టెడ్. You just need to pay 10% of the total fee. So ఇది ఒక ఫైనాన్షియలీ పేరెంట్స్ కి కూడా హెల్ప్ఫుల్ గానే ఉంటుంది, isn't it? So ఓకే, ఈ IVSAT ఎలా రాసుకోవాలంటే బోత్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్. యూ కెన్ రైట్ ఇట్ బోత్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్. ఆఫ్లైన్ ఎట్లా అంటే యూ కెన్ గో టు ద నియరెస్ట్ VLC సెంటర్. నియరెస్ట్ VLC సెంటర్ కి వెళ్ళి అక్కడ డైరెక్ట్ గా మీరు ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు అండ్ అప్పుడే యూ విల్ గెట్ ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్. సో హైదరాబాద్ లో 4 centers ఆర్ దేర్, ఆదిలాబాద్ వరంగల్ లో సెంటర్స్ ఆర్ దేర్, అలాగే విశాఖపట్నంలో 3 centers, విజయవాడలో 2 అండ్ తిరుపతిలో కూడా ఒక సెంటర్ ఉండకపోతుంది. మీకు ఏదైనా సెంటర్ నియర్ బై ఉంటే అక్కడ వెళ్ళి మీరు ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఆన్లైన్ సిట్టింగ్ అట్ యువర్ హోమ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ టెస్ట్.
ఆన్లైన్ రాయడానికి కింద ఈ వీడియో కింద యాక్చువల్లీ ప్రతి ఒక్క వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది ఉంటుంది. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి యూ కెన్ జస్ట్ డూ ద ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్. దానికి ఎట్లాంటి ఫీజ్ ఎన్రోల్మెంట్ అవన్నీ ఏముండవు. జస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ రైట్ ద టెస్ట్. ఓకే, ప్రెసెంట్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ టెస్ట్ ని రాయొచ్చు జస్ట్ టు టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్. అంటే ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో మీ ర్యాంక్ ఎక్కడ ఉంటుంది, మీ మార్క్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని అది మీరు జస్ట్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ కోసమైనా రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే 10th క్లాస్ సిలబస్ ఓన్లీ విల్ బి కవర్డ్ ఇన్ దట్ IVSAT ఎగ్జామ్, అంటే ఫర్ యువర్ లెవెల్. ఓకే, చలో. సో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో లెట్ us begin the important 1 mark questions and 2 mark questions ఫస్ట్ అయితే మనం 1 mark and 2 mark questions డిస్కస్ చేద్దాం. తర్వాత 4 mark questions నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే, 6 mark క్వశ్చన్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ నుంచి ఒకటే ఒక 6 mark క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అదేంటంటే అది కూడా నేను చెప్తాను, ఇక్కడ చూడండి. ఫర్ 6 marks or 8 marks, ఓకే, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్. అంతే. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ దేర్, అంటే తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి దేర్ ఆర్ 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ and AP students ki there are 3 experiments from nutrition chapter. So ee experiments ni meeru chadukondi. Idi oka 100% sure short question for essay. Okay, 8 marks lo lekapothe 6 marks lo tappakunda idi adugutunnaru, experiments adugutunnaru kabatti all the experiments ni sariga prepare avandi. Okay, got it? So let's begin with 1 mark and 2 mark questions. First question, all of you, chalo, I want answers from you people. Zubair, ma'am, please provide regular PDF answers for long answers. Long questions ki PDFs ah. Okay. Sufyan, chalo. Question enti ikkada, idi oka chala important 1 mark or 2 mark question. AP students ki 1 mark lo adugutaru. TS students ki 1 mark question MCQ form lo untundi. Part B. So Telangana board lo there is another section called Part B. Part B section lo MCQs will be there. And for AP students, it is nothing but 1 mark questions. Okay. So here we have the question entante balanced chemical equation of photosynthesis. So let me tell you, photosynthesis and respiration equations are very important. Okay. First 2 chapters lo డైరెక్ట్ గా ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ ఇంకా రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్, ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ ని పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోండి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 1 mark or 2 marks. ఓకే, కమ్ ఆన్, టెల్ మీ ద ఆన్సర్. వాట్ యూ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్? సో బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఏం రాస్తారు నాన్న? ఫోటోసింథసిస్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? వీ నీడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్. సో దీస్ 2 ఆర్ ద రియాక్టెంట్స్. This reaction takes place in the presence of sunlight inka chlorophyll. Okay, so sunlight and chlorophyll presence lo ee reaction jarugutundi. So arrow mark paina you have to write sunlight and chlorophyll. Product enti ikkada? Product is glucose, C6H12O6. So this is nothing but glucose. Okay, photosynthesis process dwara end product enti, main product enti? It is nothing but glucose. Glucose formula enti nana? C6H12O6. Okay, main product to paatu oxygen inka water, these are also produced. So ikkada oxygen entante, oxygen is one byproduct, water kuda oka byproduct e, kani oxygen oka important byproduct and ikkada main product vachesi glucose. Okay, so this is the equation of photosynthesis. Now we have to balance it. So balancing kosam here we'll write 6 CO2, 12 H2O, ikkada 6 O2 and ikkada 6 H2O. Okay, so this is the balanced chemical equation of photosynthesis. This normal equation, it was proposed by C.V. Van Niel and later it was modified by Robert Hill. Okay, so Van Niel, he proposed the photosynthesis equation and later it was modified by Robert Hill. Scientist names you can remember. Actually scientist names it's there only for TS students. AP students ki scientist name
అవసరం లేదు. అమృత, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ రైట్ అమృత, వెరీ గుడ్. సో విల్ సీ ద నెక్స్ట్ 1 mark క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ అసిమిలేటరీ పవర్స్? ఇది ఎక్కువగా టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి అడుగుతున్నాను నాన్న, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఇది లేదు. అసిమిలేటరీ పవర్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ యాక్చువల్లీ అసిమిలేటరీ పవర్స్? హూ విల్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? చెప్పండి. నందు మెడికో నీట్, గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న, హౌ ఆర్ యూ? ఓకే, అసిమిలేటరీ పవర్స్ ఫోటోసింథసిస్ జరిగినప్పుడు there are something like assimilatory powers anamata which are produced. So which substances are known as assimilatory power? Today okka class kuda leda Nandu, avuna? Actually today 5:30 you have one event, Vedantu achievers gurinchi oka program undi today 5:30 ki. మీరందరూ కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు. ఎవ్రీ ఛానల్లో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఉండకపోతుంది. సో మీరు మీ రెస్పెక్టివ్ ఛానల్స్ లో చూడండి. ఫైన్, మనం కూడా ఈ సెషన్ 5:30 వరకు ఫినిష్ చేసేయాలి. బికాస్ 5:30 నుంచి యూ హ్యావ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ లైవ్ సెషన్. Nandu, you're not fine. Why so? You should always be fine, Nandu. You have to be cheerful and happy. Okay, what are assimilatory powers ante? So this is nothing but NADPH inka ATP. Okay, so these two are the assimilatory powers. ATP ante adenosine triphosphate, NADPH ikkada nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen. So these two substances, actually the production ekkada jarugutundi? These two substances are produced in the light reaction. Okay, so light reaction lo production anamata and used in the dark reaction. Okay, used in the dark reaction. So then production ekkada light reaction lo and usage ekkada dark reaction lo. And idi assimilatory power enduku ante light reaction lo produce aitundi, kani light reaction lo produce ayin tarvata next adi ekkada use aitundi? డార్క్ రియాక్షన్ లో యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, డార్క్ రియాక్షన్ లో కూడా యూజ్ అవ్వడం ఎందుకు అంటే డార్క్ రియాక్షన్ లో గ్లూకోజ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, సో ఆ గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ కోసం ఒక పవర్ సోర్స్ లాగా పనిచేస్తుంది. NADPH and ATP, they act as power sources for glucose production in the dark reaction. అందుకే అది అసిమిలేటరీ పవర్స్ అన్నమాట. క్లియర్ నానా? ఎస్. Okay, Nandu. Yes, 5:30 ki there is one program. So achievers stories will be there. You can attend and take some inspiration, all of you. Okay, Nandu, no problem. So here assimilatory power tarvata, what is the connecting link between light reaction and dark reaction? Light reaction inka dark reaction maddalo connecting link edi? చెప్పండి నాన్న, విచ్ ఈస్ ది కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్? అంటే లైట్ రియాక్షన్ లో అది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ లో యూజ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ దాట్? ఎస్ రవీందర్. అమృత క్లియర్, వెరీ గుడ్ అమృత. సో వాట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ లైట్ రియాక్షన్ బట్ యూజ్డ్ ఇన్ డార్క్ రియాక్షన్? సో లైట్ రియాక్షన్ లో ప్రొడక్షన్ అన్నమాట. అందుకే కదా కనెక్టింగ్ లింక్, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కనెక్టింగ్ లింక్. సో లైట్ రియాక్షన్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ లో దాని యూసేజ్. సో వాట్ ఈస్ దాట్ కనెక్టింగ్ లింక్? సో దట్ కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ ఈస్ NADPH and ATP. NADPH and ATP is the answer. Okay, Ravinder. Okay, ఏటీపీ, అవును శ్రీనివాసు, కరెక్ట్. ఏటీపీ ఒకటే కాదు నాన్న, ఏటీపీతో పాటు మనం NADPH కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో both NADPH and ATP, they are the connecting link between light reaction and dark reaction. Light reaction and dark reaction మధ్యలో connecting link. Light reaction and dark reaction లో produce assimilatory powers అన్నమాట. ఓకే, సో remember all these things.
ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ షలేం ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి లేదు. జస్ట్ ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ క్వశ్చన్ మాత్రమే ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి లేవు నాన్న. మిగతా అన్ని క్వశ్చన్స్ ఏమేమైతే నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తానో అవన్నీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఉంటుంది. సరేనా షలేం? సో దిస్ సెషన్ ఇస్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టిఎస్. ఓకే ఓకే షలేం, నౌ యు టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. వాట్ ఈస్ ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్? ఫోటోలైసిస్, లైసిస్ అంటే ఏంటి? బ్రేక్ డౌన్. ఓకే, సో వెనెవర్ something is breaking in the presence of light, lysis antene breakdown, photo antene light. So light presence lo if something is breaking down, danni manam photolysis antunnamo. So ikkada photolysis of water jarugutundi ante meaning enti? So whatever water molecule is there, that water molecule will be broken down into H plus and OH minus. Okay, so this is called as photolysis of water. All right, Pavani. Okay Nana. Srilata Shekhar, Kavya, hi. So yes Amruta, H plus and OH minus. Photolysis of water entante when the water molecule is breaking down into H plus and OH minus, that is photolysis. Okay, again this H plus will be used for ATP production, NADPH production. OH will be used for oxygen production. Okay, so you can just remember that. Otherwise photolysis is this one. So this is the second step of photosynthesis. Photosynthesis lo second step anamata. Okay, next expand NADP. NADP full form enti? What is NADP or NADPH? Alage also tell me about ATP. Hill's reaction. Yes, Shalem. Photolysis. Very good, Shalem. So photolysis was discovered by Robert Hill. Anduke danni Hill's reaction kuda antaru. Okay, Hill's reaction. Which one? Photolysis. Fine. Coming to NADP and ATP. ATP full form is adenosine triphosphate. NADP full form is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen. Sarena? Yes, Pavani, your answer is right. Okay, next question. Next 1 mark question. Okay, see 1 mark and 2 mark questions ఎప్పుడైనా అది కరెక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకంటే 4 మార్క్స్ అండ్ 6 మార్క్స్ ఆర్ 8 మార్క్స్ లో ఈజీలీ యూ విల్ స్కోర్ గుడ్, నో డౌట్ ఇన్ దాట్. అక్కడ ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు నాన్న. 50/50 బయోలో 50/50 ఎవరికి వస్తుంది అంటే ఇఫ్ దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్. మీకు 1 మార్క్ 2 మార్క్ లో పర్ఫెక్షన్ లేకపోతే యూ కెన్ నాట్ స్కోర్ 50/50 బికాస్ 4 మార్క్స్ అండ్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ని మనం ప్రిపేర్ అయితే కనుక వీ కెన్ ఈజీలీ అటెంప్ట్ ద క్వశ్చన్స్. కానీ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్, 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్, which question will be asked in the exam, we never know. Okay, yes Shalem, that's correct. Adenosine triphosphate. Next question, emulsification. Okay, what is emulsification? What is the meaning of emulsification? Asal emulsification is happening because of which gland? Because of liver. So we have the largest gland, which is liver. This liver has got bile juice. Okay, liver will secrete bile juice. Liver will secrete bile juice. This bile juice is stored in the gallbladder. This bile juice is stored in the gallbladder. Okay, so liver diagram gurtundi kada. For example, this is the liver, right? So liver lo ikkada oka chinna pouch untundi. So that pouch is gallbladder. That gallbladder is connected to the duodenum by bile duct. Okay, so if this is the liver, so what liver is secreting? Liver will secrete bile juice. And ఇది ఏంటి? Gallbladder. So this gallbladder will have bile juice. Bile juice will be stored in the gallbladder. Bile juice is secreted by the liver. It is stored in the gallbladder. And అది duodenum కి ఎలా వస్తుంది అంటే through the bile duct. Okay, what is this? This one is the bile duct. So through the bile duct, the bile juice from the gallbladder will come down to the duodenum. Sarena? Okay.
So now what is the function of this bile juice? Bile juice helps in emulsification. అసలు ఈ emulsification ఏంటి? Surya Teja, Shalem, correct answer Nana, Kavya also correct. So here what happens, there will be some complex fat molecules. Okay, so what are the complex fat molecules? అంటే ఏదైతే మనం ఫ్యాట్ తింటున్నామో అది చాలా కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది. So those complex fat molecules will be broken down into small fat globules. Okay, so పెద్ద fat molecules చిన్న fat molecules లో first breakdown అవ్వాలి. This process is called emulsification. Okay, so breakdown of large fat molecules into small fat globules. Whenever large fat molecules are broken down into small fat globules, then that process is called emulsification. All right, emulsification is happening because of which digestive juice? That is happening because of bile juice. అసలు బైల్ జ్యూస్ ప్రెజెన్స్ లో పెద్ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ చిన్న ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ లో బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ ని మనం ఎమల్సిఫికేషన్ అంటున్నాము. అండ్ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్. నౌ మై క్వశ్చన్ ఇస్, వై ఎగ్జాక్ట్లీ ఎమల్సిఫికేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్? అసలు ఎమల్సిఫికేషన్ అనేది ఎందుకు జరుగుతుంది ఇస్ ద క్వశ్చన్ హియర్. హాయ్ ఆజాద్, హౌ ఆర్ యూ? yes, after a long time. Harsha, yes, Shalem, correct, right answer. Function of bile juice are emulsification and conversion of acidic medium to alkaline medium. Adi correct. Kani manaku ikkada just question is about emulsification. So emulsification enduku jarugutundi? Okay, anta pedda fat molecule chinna fat molecule. See, this is not a digestion process. Idi actually digestion kaadu. ఇక్కడ జరిగేది మనకు డైజెషన్ కాదు నాన్న, అర్థమవుతుందా? సో డైజెషన్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఫ్యాట్ డైజెషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఫ్యాట్ డైజెషన్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ లైపేజ్. సో విచ్ ఇస్ దట్ ఎంజైమ్? లైపేజ్. సో ఫర్ లైపేజ్ టు యాక్ట్ ఆన్ ఫ్యాట్, ఇప్పుడు లైపేజ్ ఫ్యాట్ మీద యాక్ట్ చేయాలంటే దిస్ లైపేజ్ విల్ యాక్ట్ ఓన్లీ ఆన్ స్మాల్ ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్. లైపేజ్ కి అంత పెద్ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ మీద యాక్షన్ చూపించడానికి కుదరదు. ఇట్ కెనాట్ యాక్ట్ ఆన్ లార్జ్ ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్. అందుకే ఫస్ట్ అంత పెద్ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ చిన్నగా బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. అండ్ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాతనే దిస్ లైపేజ్ క్యాన్ యాక్ట్ ఆన్ ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్, డైజెషన్ జరుగుతుంది. సో లైపేజ్ ఇస్ ద ఎంజైమ్ ఫర్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్. ఓకే, ఎస్ పావని, వెరీ గుడ్. Hi Azad, how are you? You're fine. Okay. Prashad, Harsha, because lipase can't break large fat molecules. Exactly, Pavani, you are right. Okay. So this is one of the very important question. 2 marks lo 1 marks lo chala sar repeat aindi. Direct ga, indirect ga, some or the other way they are asking this question. Okay. Part B MCQs లో కూడా అడుగుతారు, 1 మార్క్ లో కూడా అడుగుతారు. ఓకే, డైరెక్ట్ ఎమల్సిఫికేషన్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్ అడగడం, లేకపోతే వై ఎమల్సిఫికేషన్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, ఫంక్షన్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్ అంటే ఏం రాస్తారు నాన్న? ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్, ఇక్కడ గాల్ బ్లాడర్ లో బైల్ జ్యూస్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది కదా. సో ఈ గాల్ బ్లాడర్, ఈ చిన్న పౌచ్ లో ఏదైతే బైల్ జ్యూస్ స్టోర్ అవుతుంది, ఆ బైల్ జ్యూస్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఒకవేళ ఆ క్వశ్చన్ ఉంటే ఏం రాస్తారు మీరు? So bile juice function, there are 2 functions of bile juice. Okay, one is emulsification, of course. Here it is written emulsification. So emulsification is one such function. After emulsification, what is the other function of bile juice? The other function is converting the acidic medium of the food into alkaline. So stomach lo food acidic ga untundi kada because of HCl. So acidic should be converted into alkaline. So that is the
conversion happening because of bile juice. Ardhamainda? Shalem, your answer is absolutely right. Praneeth, good evening. Next question chuddam. What are the end products of light reaction? Chudandi, 3 questions you can expect. So light reaction, dark reaction, AP students ki ledu, you can skip that. But TS students ki chala important question kapatti, I am including it here. So we have light reaction end products. Similarly, there will be dark reaction end products. Okay. So dark reaction end product entante we have to write. Lekapothe completely photosynthesis end product will be asked. Photosynthesis end product will be asked. Okay. So what are the end products of light reaction? What are the end products of dark reaction? And photosynthesis or photosynthesis end product enti? Etlaina adugochu. Okay. So you tell me. End products of ippudu different గా light reaction end product, dark reaction end product, or if they ask you a complete photosynthesis end product, appudu em rastaru nana? What you are going to write? Mohammed Khan, tell me the answer. See, photosynthesis end product manaku telusu. If you know the reaction, chemical equation of photosynthesis, from there you can just say photosynthesis end product C6H12O6 plus H2O plus O2. These 3 are the end products of photosynthesis. Okay, ivi photosynthesis end products anamata. Alage light reaction end product enti? Light reaction end product will be ATP, NADPH and oxygen. So these 3 are the end product of light reaction. Dark reaction end product enti? Dark reaction lone glucose produce aitundi. So this glucose is actually the end product of dark reaction. Here you can also write water molecule. Okay. So ivi dark reaction end product. Complete photosynthesis end product ante glucose, water and oxygen. Kani separate ga light and dark reaction adugute. Okay, appudu you have to write light reaction lo ATP, NADPH and oxygen. Dark reaction lo glucose and water. Okay, fine. So we'll move on to the next question. Which aquatic plants are used in hydrilla plant experiment? Hydrilla plant experiment lo which aquatic plants we are using? Okay, so manam konni aquatic plants use chestunnamo hydrilla plant experiment. Hydrilla plant experiment ante andarki gurtundi kada? Yes, hydrilla plant experiment ante we have to take one beaker and the beaker will be filled with water, isn't it? Then we have to take some aquatic plants. So which are the aquatic plants? Ade question ikkada. Okay, so keep some aquatic plants here and cover it with one funnel. Adi manam oka funnel to cover chesestunnamo. Okay, inverted position lo this funnel you have to cover it over the aquatic plants. Now take one test tube, fine, and ila manam arrange chesukovali test tube ni on the mouth of the funnel. The funnel part ede invert chesin tarvata we have to cover the funnel with the test tube anamata. After some time ee test tube lo oxygen gas anedi collect aitundi. So that oxygen gas ni manam if we bring it near one burning sphincter or burning matchstick, it starts burning vigorously. Okay, adi vigorous ga burn avadam start aitundi. So that is proving that ee test tube lo edaithe gas collect ayindi, that gas is nothing but oxygen. Because aquatic plant ante when you are keeping this setup in the sunlight for few hours, sunlight valla ikkada aquatic plant lo photosynthesis jarugutadi. Just because photosynthesis jarugutundi, there will be some gas liberated. Okay, so aa gas enti nana photosynthesis lo okate oka gas release aitundi kada, which is that gas? Oxygen. Okay, during photosynthesis the gas which is liberated is nothing but oxygen. So aa oxygen gas ikkada test tube lo collect aitadi and hence we are proving that oxygen is required for evolved during photosynthesis.
So our question is, which are the aquatic plants used in hydrilla plant experiment? Okay, hydrilla plant experiment question lone answer is there, but hydrilla plant kakunna we can also use elodia plant and we can also use chara. Okay, so idi oka algae, hydrilla, elodia and chara, any of these can be used for the hydrilla plant experiment. Ardhamaitunda? Yes, Amruta, this question is there for AP. Okay, AP ki experiment ledu. Amruta, idi ledu. Okay. Which part of chloroplast light and dark reaction takes place? Light reaction ekkada jarugutundi, dark reaction ekkada jarugutundi? వినండి నాన్న, ఎక్కడెక్కడైతే లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ క్వశ్చన్స్ వస్తుంది కదా, అది టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి మాత్రమే, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి అది లేదు. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను కంబైన్ సెషన్ లో కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాను. 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కదా, యూ ఆల్ కెన్ గో త్రూ, నో ప్రాబ్లం. పావని, ఎస్ మొహమ్మద్, ఎలోడియా అండ్ చారా. క్లోరోప్లాస్ట్ గుర్తుందా? క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ మర్చిపోయారా? So this is the oval shaped structure which is double membrane. Okay, so double membrane oval shaped structure anamata. Dan lopala emuntundi itla stack like structure which is called grana. Then this grana will be connected to another stack like structure. Okay, so there will be many grana anamata. And background lo ikkada matrix edaithe undi, that matrix is nothing but that is the stroma. Okay, so this is the stroma, this one is the grana. So grana ante enti nana, exactly if you see this part ante one above the other, one above the other undi kada, adi grana anamata. And background lo edaithe undi adi stroma. This is thylakoid, ee part. ఇది స్ట్రోమాలో ఉంది కాబట్టి స్ట్రోమా థైలకాయిడ్. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్రానాలో ఒక్కొక్క సింగిల్ స్టాక్ ఉంది కదా, సో దట్ వన్ సింగిల్ లైన్ దట్ ఈస్ గ్రానా థైలకాయిడ్. ఓకే, హియర్ వీ హ్యావ్ వన్, దిస్ వన్, ఓన్లీ దిస్ వన్, సపోజ్ ఓన్లీ దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ గ్రానా థైలకాయిడ్. ఇది ఏంటి? స్ట్రోమా థైలకాయిడ్, ద వన్ విచ్ ఇస్ కనెక్టింగ్. అండ్ మొత్తం స్టాక్ ని మనం ఏమంటున్నాము? గ్రానా. అండ్ ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ ఉంది అది ఏంటి? స్ట్రోమా. నా స్ట్రోమా అండ్ గ్రానా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫోటోసింథసిస్ యాక్చువల్లీ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు లైట్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఐ హావ్ గివెన్ యూ ద క్లూస్ ఆల్సో. ఓకే, సో వన్ ఇస్ స్ట్రోమా, వన్ ఇస్ గ్రానా. నౌ యూ టెల్ మీ, వేర్ డస్ లైట్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ వేర్ డస్ డార్క్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్? చెప్పండి. టుడే హాఫ్ డే ఇన్ స్కూల్. ఓకే, కానీ చాలా మందికి స్కూల్ ఉంది, అందుకే ఎవరు రాలేరు ఇంకా. నో ప్రాబ్లం, ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ కొంచెం మీరు అడ్జస్ట్ చేయాలి నాన్న, స్కూల్ టైంలోనే ఉంటుంది. సునీత, మహేష్. సో రిమెంబర్ ద ఫేమస్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్రాండ్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ, అది ఏంటంటే ఎల్జీ. ఓకే, సో ఎల్జీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈజీలీ యూ కెన్ రిమెంబర్. లైట్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ గ్రానా. ఓకే, ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్, ఎల్జీ టీవీ అని ఉంటుంది కదా, ఒక చాలా ఫేమస్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్రాండ్ ఇది ఎల్జీ. సో ఎల్జీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎల్ అంటే లైట్ రియాక్షన్, జీ అంటే గ్రానా. అంటే వీఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ దిస్ నిమోనిక్ హియర్ టు రిమెంబర్ ద ఆన్సర్. సో ఆబ్వియస్లీ డార్క్ రియాక్షన్ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ స్ట్రోమా, లైట్ రియాక్షన్ ఇన్ గ్రానా, డార్క్ రియాక్షన్ ఇన్ స్ట్రోమా. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎస్, మొహమ్మద్ అండ్ ప్రణీత్ కరెక్ట్. భవ్య, ఈరోజు మీకు హాలిడే. ఓకే, కానీ అందరికీ హాలిడే లేదు కదా. సరే, ఎస్ ప్రణీత్, వెరీ గుడ్. కావ్య, వెరీ గుడ్. సో ఎల్జీ అండ్ డిఎస్. సో ఎనీ వన్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఓన్లీ రిమెంబర్ ఎల్జీ, ఇట్స్ ఇనఫ్. So if light reaction is taking place in grana, obviously the dark reaction will take place in the other part, which is the stroma. Okay, chalo next question chudda. What is the role of acid in the stomach? Acid role enti? Stomach lo acid role, idi oka important question nana, 5-star question. So which is the acid in our stomach? Asal mana stomach lo unne acid pair enti? What is that acid? That is nothing but hydrochloric acid, HCl.
So which is the acid? HCl, hydrochloric acid. This hydrochloric acid has got very important function in our stomach. Okay, so important function ఏంటంటే చెప్పండి, మీరే చెప్పాలి ఇది. Come on, Yashwant. Yes. So stomach lo there is one enzyme. Which is the enzyme of the stomach? So this is our stomach, and here HCl acid will be there. Actually, there is one enzyme called pepsin. So this pepsin is required for protein digestion. Kani ikkada problem entante, pepsin is the active form, but first it will be in the inactive form. Okay, so first adi inactive form lo untundi. Aa inactive form entante pepsinogen. Okay, what is that? Pepsinogen. So this pepsinogen is inactive. అది యాక్టివ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దాన్ని యాక్టివేట్ చేయడానికి దిస్ HCl విల్ కమ్ అండ్ వేక్ ఇట్ అప్. అరే లేవాలి, ఇప్పుడు పని చేసుకోవాలి, ఫుడ్ ఈస్ కమింగ్ అని దాన్ని లేపుతుంది. ఓకే, అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మేకింగ్ ఇట్ యాక్టివేటెడ్. సో HCl ఈస్ యాక్టివేటింగ్ ద ఎంజైమ్ పెప్సినోజెన్ ఇంటూ పెప్సిన్. ఓకే, పెప్సినోజెన్ టు పెప్సిన్ కన్వర్ట్ అవ్వాలి ఫస్ట్, అప్పుడు పెప్సిన్ ని పని చేయడానికి వీలైతుంది. ఓకే, సో నౌ ద పెప్సిన్ విల్ కన్వర్ట్ proteins into, see, once it is activated, once the enzyme is activated, now it will convert all the proteins. మనం ఏదైతే ప్రోటీన్స్ తింటున్నాము కదా, పల్సెస్ లో దాల్, పప్పులో ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఓకే, నాన్ వెజ్ ఐటమ్ చికెన్, మటన్, దాంట్లో ప్రోటీన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రోటీన్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పెప్టైడ్స్ or peptones. So this is the partial digestion of proteins happening in the stomach. Partial digestion of protein ekkada jarugutundi? Stomach lo. Which is the enzyme? Pepsin. Kani aa pepsin activate avalante HCl is needed. So this HCl is actually activating the enzyme pepsin. Okay, pepsinogen ni activate cheste that becomes pepsin. Got it? Yes, everybody? Is it clear? Now, one more function of HCl. There is another function of HCl. Yes, Shalem, you are right. Hydrochloric acid will activate pepsinogen to pepsin, and hence pepsin will perform its function of digesting the proteins. Protein digestion lo adi help chestundi. Ante kada? Okay. Now my question is, another function of HCl enti? One function meeku ardhamaindi, activating the pepsin enzyme. What is the other function of HCl? HCl ki inkoka function kuda untundi. Inkoka function enti HCl di? Yes, it will kill all the germs in the stomach. Okay, it kills the germs in the stomach. Stomach lo by mistake, if some germs or bacteria, virus, edo okati itla first line of defense laga, if it's entering, this HCl is killing them. Okay, so two functions you can remember. One is activating the enzyme pepsin, inkokati it is killing the germs present in the stomach. So stomach lo jarigedi enti? Stomach lo basically digestion of proteins jarugutundi. Protein digestion is happening in the stomach. Okay, next, what is the difference between bolus and chyme? This is one important question. Okay, both AP and TS students ki idi chala important. Kani TS students ki the same question is repeated in the 7th chapter again. Ikkada coordination in life processes ani oka chapter undi, only TS students ki. There this question is very important, and nutrition chapter lo kuda manaku untundi kabatti manam nerchukovali. AP students ki kuda idi important. Bolus and chyme madhyalo difference enti? Okay, now you tell me, where is this bolus formed? 2 marks lo adugutaru, 4 points rayali manam. Okay, so you just have to write 4 points. So make a column bolus and chyme. Okay, and write down the points. Come on, tell me the points. Bolus is formed in the, bolus asalu form ekkadaitundi? Formed in the mouth, or you can write buccal cavity. Okay, so bolus is formed in the buccal cavity.
chyme is formed in the stomach. Very good, Shalim. Correct answer. So chyme is formed in the stomach anmata. Okay. So bolus has got partially digested what? Mouth lo jarigedi first step of digestion enti? Asal mana mouth lo buccal cavity lo first step of digestion happens. So which is that first step of digestion happening in our mouth? That is nothing but carbohydrate digestion. Okay. So this bolus will have partially digested carbohydrates. Okay. This bolus will have partially digested carbohydrates anmata. What about chyme? Chyme will have partially digested proteins. All right. So chyme will have partially digested proteins. Okay. Ante proteins will be converted into peptones and peptides ekkada stomach lo. So stomach lo chyme form aitundi. Ee chyme and bolus, these are nothing but oka paste like substance which is coming down. Okay. Ma'am okasari chyme explain chestara ma'am? Okay, Shalim, I'll explain it. So chyme has got partially digested proteins and bolus has got partially digested carbohydrates. Okay. Chyme is acidic in nature. Endukante stomach lo form aitundi kabatti stomach has HCl. Because of HCl, chyme will be acidic. Kani what about bolus? Bolus is alkaline in nature. Bolus is alkaline in nature. Mouth lo form aitundi kada, it is never acidic. It is alkaline only. Got it? Mixed with gastric juice, bolus mixed with saliva. Yes, Kavya, very good. So chyme lo what is the main thing? It is mixed with gastric juice ante pepsin and pepsin enzyme, and here it is mixed with salivary juice. Okay, ante it has salivary juice kadu, saliva, and it has salivary amylase, right? Yes, Srinidhi, how are you after a long time? Okay, Shalim, you want me to explain chyme kada? Listen here. Suppose this is our buccal cavity, and from buccal cavity esophagus, and it leads to stomach. Okay, stomach tarvata emuntundi manaku ikkada duodenum. Sarena? Ikkada mouth lo or buccal cavity lo what is happening when we are eating the food? Okay. So food manam tintunte, we are chewing it. Our teeth will help in mastication of the food. Mastication ante chewing. Food ni proper ga chew cheseste adi masticate అయిపోతుంది. Food ni chew చేసినప్పుడు saliva is also helping. Okay, salivary gland నుంచి saliva secrete అవుతుంది. ఆ saliva ఆ food తో mix అవుతుంది and ఒక paste like structure form అవుతుంది. ఆ paste like structure ఏంటంటే that is nothing but bolus. Fine. So this bolus, it has got food mixed with saliva and it has got partially digested carbohydrates. ఎందుకంటే mouth లోనే partial digestion of carbohydrate happens, isn't it? So it has partially digested carbohydrate. Okay, so it has got partially digested carbohydrate. Which one? Bolus. Carbohydrate ante ikkada carbohydrates are broken down into maltose. Mouth lo jarigedi digestion ade kada. So carbohydrates are broken down into maltose. Okay, so this bolus will have partially digested carbohydrates and it is mixed with saliva. Okay, this is mixed with saliva. Now coming to the stomach part. Ikkada stomach lo emaitundi nana? So when this bolus is coming down, okay, one by one after the other, packets ga the bolus, all the food material will come to the stomach. So what happens in the stomach? Stomach lo kuda malli churning process aitundi, digestion process jarugutundi. Dan valla malli oka packet like structure form aitundi, which is called the chyme. So this chyme has got partially digested proteins. Endukante stomach lo
ప్రోటీన్ డైజెషన్ జరుగుతుంది, అండ్ అది కూడా పార్షియలీ, నాట్ కంప్లీట్ డైజెషన్, partially digested proteins. This happens in the stomach. So obviously chyme will have partially digested proteins, and this is acidic in nature because stomach lo HCl undi, anduke dan valla HCl undi kabatti the food particle, the medium of the food will be acidic. So chyme is acidic. Chyme is traveling from stomach to small intestine. Bolus is traveling from buccal cavity to stomach. అది కూడా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. డిఫరెన్సెస్ లో మీరు ఆ పాయింట్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, పవన్ సాయి, bolus and chyme, it is there for AP students also, so please you have to learn this. All right, yes Bhavya, correct. The juice and other things will be digested in the small intestine. Yes, correct. So Shalem, is it clear? Bolus and chyme madhyalo difference. Bolus and chyme, please remember one more point you can add here. So from where to where it is moving? Chyme is from stomach to small intestine, and bolus is from mouth to stomach. Okay, so mouth to stomach is bolus, and stomach to small intestine chyme, and the path of travel from where it is traveling. Okay, next question. What happens if mucus is not there in the gastric gland? So this is one if based questions. One if based question will definitely be asked for 2 marks. 2 marks lo adegedi oka repeated question entante one if based question. If based question ante, for example, they will ask if platelets are absent, what will happen? If mucus is absent, then what happen? What will be the problem? If decomposers are removed from the environment, then what happens? So every chapter lo we have some important if based questions. So ఆ if based questions ni manam ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఎనీవే సిలబస్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఆల్ ద ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. కానీ ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్ లో చూడండి, ఒకవేళ స్టమక్ లో, గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్ స్టమక్ లో మ్యూకస్ లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? పవన్ సాయి, ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ మీద సెషన్ కావాలా? ష్యూర్, ఐ విల్ డూ దట్. పవన్, డెఫినెట్లీ పవన్, ఐ విల్ టేక్. ఓకే, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కోసం ఒక సెపరేట్ సెషన్ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్. I will discuss all the textbook questions of AP is nutrition. Okay, life processes. Sare, Shalem, clear kada? Very good. So gastric gland, for example, this is our stomach. So stomach lo oka problem endante, it has got HCl. So this HCl is the like it's a strong acid. It is so acidic, it is so strong that it can even dissolve the bones. Bones ni kuda dissolve చేసేస్తుంది HCl. So obviously it will damage the walls, muscles of the stomach. Okay, when it is destroying the bones, so easily it can destroy the muscles of the stomach also. So adi prevent cheyadaniki the walls of stomach has got a mucus layer. Okay, stomach wall has got mucus layer. So what this mucus is doing, this mucus is actually preventing the wall of the stomach from the action of HCl. HCl can damage the stomach, and anduke stomach ni prevent chestundi from its own acid. So it is preventing the stomach from its own acid. Which one? Mucus. Okay, so mucus basically it is like protecting and preventing the stomach from its own acid, ante from HCl. So this you can write. Function meeku telusindi kada, HCl function enti, sorry, mucus function enti. So once you know the function of mucus, if mucus is not there, what will happen? That particular function will not happen. Ante
wall of the stomach or muscles of the stomach will be damaged. Ante. Ma'am, what is celebration? VAL celebration. Just wait, Nana. 5:30 you have the celebration today. So all of you can watch that. Okay. And అందుకే we have to finish the session by 5:30 also. చూడండి 5:30కి చూడండి, మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే సునీత, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో అర్థమైందా? ఇఫ్ మ్యూకస్ విల్ నాట్ బి దేర్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? మ్యూకస్ లేదనుకోండి, అప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్టమక్ విల్ యాసిడ్ HCl విల్ డ్యామేజ్ ది వాల్ ఆఫ్ ది స్టమక్ వాల్ ని డ్యామేజ్ చేసేస్తుంది ఏది? HCl. సరేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What are the end products of carbohydrate, proteins and fat digestion? Carbohydrate, protein and fat digestion అయిన తర్వాత దాని end product ఏంటి? ఓకే, సో యాక్చువల్లీ డైజెషన్ జరిగేది ఎందుకు మన బాడీలో? ఇప్పుడు డైజెషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది? ఫర్ ఆల్ దీస్ బ్రేక్ డౌన్, కార్బోహైడ్రేట్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, ఇవన్నీ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడానికి డైజెషన్ జరుగుతుంది, అంతే కదా? ఓకే సరే, అయితే కార్బోహైడ్రేట్ డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత, కార్బోహైడ్రేట్ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఫైనలీ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? ప్రోటీన్ డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత ఫైనల్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? చెప్పండి నాన్న. షలేం, సూపర్. కార్బోహైడ్రేట్, గ్లూకోజ్, ప్రోటీన్, అమినో యాసిడ్, ఫ్యాట్, ఫ్యాటీ యాసిడ్ అండ్ గ్లిసరాల్. సూపర్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ చూడండి, carbohydrates will finally be converted into glucose, proteins will be converted into amino acids and fats will be converted into fatty acid plus glycerol. Okay, fatty acid plus glycerol. Actually ఇది డైరెక్ట్ స్టెప్ కాదు. ఫస్ట్ పార్షియల్ బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది. పార్షియల్ బ్రేక్ డౌన్ జరిగిన తర్వాత కంప్లీట్ బ్రేక్ డౌన్, ఫైనల్ డైజెషన్ జరుగుతుంది. పార్షియల్ బ్రేక్ డౌన్ ద్వారా ఏమైతుంది? ఏదైతే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంది కదా, దాట్ విల్ ఫస్ట్ బి కన్వర్టెడ్ టు మాల్టోజ్. అది పార్షియల్ బ్రేక్ డౌన్. మాల్టోజ్ లో బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు గ్లూకోజ్ ఫైనలీ. ఓకే, సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లో. ప్రోటీన్స్ కూడా అలానే, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు పెప్టోన్స్ అండ్ పెప్టైడ్స్ అండ్ దెన్ పెప్టోన్స్ అండ్ పెప్టైడ్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు అమినో యాసిడ్స్. అమినో యాసిడ్స్ లాస్ట్ లో ఎండ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సింపుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అన్నమాట. అలాగే ఫ్యాట్స్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా మనకు, దాట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అండ్ గ్లిసరాల్ డైరెక్ట్ గా. ఓకే దినేష్, yes you can use, no problem in using that. Kavya, correct answer. Amino acid, fatty acid and glycerol, ikkademo carbohydrates will be converted into glucose. So this is one important question. Asale digestion jarigede deen kosam. Why the digestion is happening? Just because of digesting the carbohydrates, proteins and fats. Okay. Next one. Give examples of saprophytic mode of nutrition. Saprophytic mode of nutrition, alage parasitic mode of nutrition, similarly holozoic mode of nutrition. All the modes of nutrition you are supposed to remember. Anduke let's revise it. Modes of nutrition complete ga okasari revise cheddam nana. Okay, so there are two modes of nutrition. What are the two modes of nutrition? One is autotrophic nutrition. Okay, autotrophic mode of nutrition. Inkokati enti heterotrophic mode of nutrition. One is autotrophic, one more is heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition ante all the green plants and some blue green algae, they will perform autotrophic mode of nutrition. Okay, so example same rastar nana ikkada. These are all green plants. Okay, so all green plants, they are autotrophs. Autotrophic mode of nutrition happening in green plants ante they prepare their own food. If an organism own ga food prepared cheyadaniki vaste adi autotrophic. Okay,
కానీ హెటిరోట్రాఫిక్ అంటే ఏంటి, దే కెన్ నాట్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. ఓన్గా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి దానికి రాదు. ఓకే, హెటిరోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. సో దాంట్లో కూడా వీ హ్యావ్ 3 టైప్స్. వాట్ ఆర్ ద 3 టైప్స్ ఆఫ్ హెటిరోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అంటే, ఫస్ట్ వన్ we can discuss parasitic mode, అలాగే saprophytic mode of nutrition, and last lo one more type is holozoic mode of nutrition, or this is consumers. Holozoic mode of nutrition we can also write these are consumers. Okay, now you people tell me the examples of these. So parasitic mode of nutrition example enti, saprophytic mode of nutrition example enti, alage holozoic or consumers example enti. Jashvita, good morning. Just now you came, good evening, you came from school. Okay, so Jashvita has submitted yesterday's homework, and I think Pavani vitamin table ras pampinchindi. Let me tell the name of that student. Very nicely she has written. 1 minute. So she is Nakshatra, Pavani kadu. So Nakshatra have submitted the vitamin table. Jashvita, maybe you have missed the vitamin table, but all the 3 important experiments nen homework ichanu. So Jashvita has completed that. Kavya, very good. Fungi, mushroom, bread molds, yes. So parasitic examples lo remember, parasitic ante lice, cuscuta oka parasitic plant, lice, leech, all these are parasitic animals. Saprophytics lo we can remember mushroom. Okay, then fungi ante fungi like mushroom and bread molds. So these are fungi only. Mushroom and bread molds are fungi only. Here what you will write, human beings have holozoic mode of nutrition and also amoeba. So this flow chart ni meer kuda 2-3 times rayandi nana. If you write it, if you have writing practice, believe me, you can easily remember things. Okay, once or twice meer rayandi, tarvata nothing is impossible. Easily you can remember the difficult things also. Shalem, your answer is absolutely correct. So saprophytic example, ikkada manaku question lo only saprophytic mode of nutrition adiginar kabatti you can include mushroom, like fungi like mushroom and bread molds. Okay, saprophytes are also called as decomposers. Emantar nana saprophytes ni, they are also called as decomposers, or they are natural scavengers of the environment. They are natural scavengers. Okay, so they are natural scavengers or decomposers. Natural scavenger endukante naturally environment ni adi clean chestundi. It is naturally cleaning the environment. Are you getting the point? Ante edana dead or decay material unna danni decompose chesi it is breaking down, and finally adi soil lo kalisipotundi, soil lo mix aitundi. So asalu adi ela possible ayindi, ela jarigindi adi? Because of these decomposers. We have certain decomposers like bacteria, fungi, they will do the process of decomposition. Anduke they are saprophytes. They feed on dead and decay. Okay, yes Jashvita, anduke saprophytes lekapothe it's a very difficult situation, because anta waste material chatta anta mana environment lo accumulate అయిపోతుంది, jama అయిపోతుంది if decomposers are not there. That is the reason decomposers are so important for the environment. It keeps the environment very very clean. Inkokati entante it helps in recycling of nutrients to the soil. Soil loki nutrients malli పోతుంది కదా, రీసైకిల్ అవుతుంది. ఓకే, Mohammad Khan, welcome. Thank you, Nana. Next, what are the different parts of human digestive system is the next question. Ee question enduku important ante, see, this is of course one important question, but ila direct ga adagaru. Nenu ikkada meeku direct ga rasanu, but how they are going to ask you is,
దే విల్ ఆస్క్ యూ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ని సీక్వెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అంటారు. సీక్వెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. సో మొత్తం డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ప్రాపర్ సీక్వెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో సీక్వెన్స్ అడుగుతారు, సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో సీక్వెన్స్ అడుగుతారు, ఎనీ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, మేల్ రిప్రొడక్టివ్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో సీక్వెన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్? Pavani, very good. Buccal cavity, esophagus, stomach, large intestine. No, Nana, tell me in this correct sequence. Parts are correct, Pavani. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో మీకు డైరెక్ట్ సీక్వెన్స్ లో రాయండి అడగకపోతే కూడా మీరు సీక్వెన్స్ లో రాయడానికి ట్రై చేయండి, సీక్వెన్స్ లోనే రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, వెరీ గుడ్. కావ్య కరెక్ట్ ఉంది, ఆన్సర్ కరెక్ట్, అంటే సీక్వెన్స్ ఇస్ రైట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ విల్ బి stomach, buccal cavity. Okay, it all starts with the buccal cavity. Buccal cavity tarvata esophagus ante food pipe, esophagus or the food pipe, and then esophagus leads to the stomach. Stomach tarvata don't forget to mention duodenum. Actually duodenum is a part of small intestine only. Small intestine has got 3 parts: duodenum, ileum, jejunum. సో ఈ 3 parts లో ఫస్ట్ పార్ట్ డియోడినం. స్టమక్ వెంటనే, స్టమక్ తర్వాతనే డియోడినం ఉంటుంది. ఓకే, డియోడినం తర్వాత ఏంటి నాన్న? డియోడినం విల్ బి కనెక్టెడ్ టు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ టు లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, అండ్ దెన్ రెక్టమ్, అండ్ దెన్ అనస్. సో దిస్ ఈస్ ది ఎలిమెంటరీ కెనల్. కానీ మనకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇస్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. Digestive system lo we also have the digestive glands. Digestive glands are also involved in the digestive system na. So ikkada 2 glands will be connected on the way. Ante idi straight pathway lo vellinappudu pakka nunchi 2 roads are connecting into the main road. Okay, appudu aitadi kada, manam oka straight road lo veltunte it side nunchi oka road, it side nunchi inkoka road kalustundi aa main road tho. Okay, so alane ikkada kuda ఇది ఒక పాత్వేలో వెళ్ళినప్పుడు, ఓకే, డియోడినం దగ్గర వన్ సైడ్ నుంచి లివర్ ఇస్ గెటింగ్ కనెక్టెడ్ అండ్ అనదర్ సైడ్ నుంచి pancreas is getting connected. So don't forget to mention liver and pancreas whenever you are writing the sequence of human digestive system. Human digestive system sequence రాస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా లివర్ ఇంకా ప్యాన్క్రియాస్ కనెక్షన్ ని చూపియాలి. జస్విత, వెరీ గుడ్, లివర్ అండ్ ప్యాన్క్రియాస్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఓన్లీ ఎలిమెంటరీ కెనల్ అడిగినప్పుడు లివర్ అండ్ ప్యాన్క్రియాస్ ని యూ కెన్ ఎక్స్క్లూడ్. బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, అప్పుడు లివర్ అండ్ ప్యాన్క్రియాస్ ని ఇన్క్లూడ్ చేసుకోవాలి. అంటే లివర్ అండ్ ప్యాన్క్రియాస్ దే ఆర్ ది డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్. సో ఎలిమెంటరీ కెనల్ ఏదైతే ఉంది కదా, ఎలిమెంటరీ కెనల్ ప్లస్ ద డైజెస్టివ్ glands. Which are the digestive glands? So we have salivary glands, liver, pancreas, gastric glands. ఇవన్నీ కూడా glands. Okay, digestive glands. So these two together it makes the digestive system. You have to remember this point. Only alimentary canal ante dantlo liver and pancreas రాదన్నమాట. But if they are asking digestive system on a whole, okay, so overall గా digestive system అని క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు లివర్ అండ్ ప్యాన్క్రియాస్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి, రైట్? అక్షిత, హాయ్ అక్షిత. Shall we see the next question? Clear? So every system లో, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అయినా, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అయినా, మనకు రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, దెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, ఎవ్రీ సిస్టమ్ లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ని సరిగా గుర్తుపెట్టుకోండి, డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ ని, అండ్ అది కూడా సీక్వెన్స్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అది చాలా ముఖ్యం. ఎస్ అక్షిత, ఐ రిమెంబర్ యూ. నెక్స్ట్, సో ఐల్ షో యూ సమ్ MCQs, then we will move on to 4 mark questions. తర్వాత నేను కొన్ని 4 mark questions కూడా మీకు
అడుగుతాను. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను. మహేష్, గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న. సో లెట్స్ సీ వన్ క్వశ్చన్. కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ related to an experiment which proves that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Okay, photosynthesis కోసం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నెసెసరీ అని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాము, isn't it? సో యూ రీడ్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ అండ్ టెల్ మీ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ అడిగేది ఏంటి? కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో క్వశ్చన్ లో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉందా, ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉందా, అది మీరు సరిగా చూడాలి, సరేనా? సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అప్పుడప్పుడు ఇన్కరెక్ట్ అడుగుతారు, కొన్నిసార్లు అయితే నాట్ కరెక్ట్ అడుగుతారు. నాట్ కరెక్ట్ అంటే ఇన్కరెక్టే. ఓకే, విచ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ. సో బీ కేర్ఫుల్ విత్ దట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. స్టేట్మెంట్స్ చూద్దాం. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ రిలీజెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అబ్జార్బ్స్ వాటర్. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అబ్జార్బ్స్ లైట్. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అబ్జార్బ్స్ carbon dioxide. So what is this potassium hydroxide? KOH. So we are taking KOH in experiments. ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి అది మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో యూజ్ అవుతుంది, అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఒక బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది, దాంట్లో పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇస్ యూజ్డ్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్ సేమ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, సేమ్ రోల్ ఇస్ దేర్ KOH ది. సో అసలు KOH రోల్ ఏంటి, KOH ఫంక్షన్ ఏంటి అన్నమాట? Uchiha, school, class and online. I will make one video on this. Okay, Uchiha. Option D is the answer. Jashvita, Amruta and Kavya, Mahesh, very good. Superb. Pavani also correct, Nana. Mohammed correct. So here, potassium hydroxide absorbs carbon dioxide. Potassium hydroxide ki oka property entante, it will try to absorb all the carbon dioxide. Adi carbon dioxide ni absorb చేసేస్తుంది. Carbon dioxide ni absorb చేస్తుంది కాబట్టి no carbon dioxide available. ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకసారి రీకాల్ చేయండి. అక్కడ KOH చేసేది ఏంటి? It is taking all the carbon dioxide. All the carbon dioxide when it is absorbed. So obviously no carbon dioxide available. No carbon dioxide available ante photosynthesis will not happen. No photosynthesis. Because photosynthesis jaragalante carbon dioxide, water, sunlight, inka chlorophyll. So all the four factors should be present. Ikkada carbon dioxide ledu, no photosynthesis. As a result, no starch production. అందుకే iodine solution వేయగానే no blue black color change on this particular part of the leaf. Do you remember that experiment? Okay, we'll see the next question. Arrange the parts of human digestive system in the sequential order. ఇందాకే నేను చెప్పాను కదా సీక్వెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు అని. సో ఈ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్, ఓకే, యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఆస్క్డ్ ఇన్ నీట్ ఎగ్జామ్. సీక్వెన్షియల్ క్వశ్చన్స్ అంటే కొంచెం డిఫికల్టీ లెవెల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, బట్ సీక్వెన్షియల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్. సీక్వెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ప్లీజ్ డోంట్ నెగ్లెక్ట్ దాట్. సో arrange the parts of human digestive system in sequential order. Buccal cavity, duodenum, large intestine, stomach, small intestine, pharynx, esophagus. Correct option నాకు చెప్పండి. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా క్వశ్చన్, టెల్ మీ. అమృత already told the answer. Okay, Amruta, let's see what others are saying. Jashvita option D, Amruta option C. So there is a controversy between those two answers. చూద్దాం. Kavya option C. Okay. Ma'am already started class, ma'am. Which class, Yashwant? Option D, option C. ఎందుకు D and C మధ్యలో మీరు అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు? ఓకే, లెట్ us see. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏదైతే నానా బక్కల్ క్యావిటీ, సెకండ్ పార్ట్ విల్ బి ఈసోఫేగస్, ఈసోఫేగస్ తర్వాత స్టమక్, స్టమక్ తర్వాత ఓకే వెయిట్, ఇక్కడ ఫారింగ్స్ కూడా ఉంది కదా. సో బిఫోర్ ఈసోఫేగస్ వీ హ్యావ్ ఫారింగ్స్. బక్కల్ క్యావిటీ తర్వాత దేర్ విల్ బి ఫారింగ్స్. ఫారింగ్స్ గుర్తుంది కదా నాన్న, ఇది బక్కల్ క్యావిటీ. బక్కల్ క్యావిటీ తర్వాత ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫారింగ్స్ వస్తుంది. ఫారింగ్స్ ఇస్ ద కామన్ పాత్వే ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్.
ఫారింగ్స్ తర్వాత లారింగ్స్ వస్తుంది. లారింగ్స్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ పార్ట్, అది ఇక్కడ మనకు అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఫారింగ్స్ తర్వాత ఈసోఫేగస్, ఇది థర్డ్. ఈసోఫేగస్ తర్వాత స్టమక్, దెన్ స్టమక్ తర్వాత డియోడినమ్. ఓకే, then small intestine and then large intestine. Now you tell me the correct option, C or D. Ippudu there should not be any confusion. Okay, Akshita. Class 3:30 ki start ayindi. Yashwant, Saturday roju oka roju afternoon undi nana, koncham adjust chesukovali. Rep Sunday kabatti tomorrow we have one combined session. ఇట్లాంటి ఎంసీక్యూస్ ఇంకా 50 ఎంసీక్యూస్ ఐ విల్ మేక్ యూ ప్రాక్టీస్ ఆన్ న్యూట్రిషన్ టాపిక్ బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్. ప్లీజ్ అటెండ్ దట్ సెషన్. సో మై స్లాట్ విల్ బి probably from 4 to 6. ఓకే, క్లాస్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 2 o'clock, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 అలా ఉంటుంది. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ వాట్ షుడ్ బి ద కరెక్ట్ ఆప్షన్? లెట్స్ సి. ఫస్ట్ 1 షుడ్ బి దేర్, 1 తర్వాత a pharynx should come. Okay, this one 6. So ikkada undi 1 tarvata ikkademo 7 undi. So this is wrong. Ide correct. Option C correct. Okay, just ikkada oka extra part icharu pharynx. So don't be confused. First what you have, buccal cavity. Buccal cavity tarvata pharynx. Pharynx tarvata larynx. So larynx goes to the respiratory system. So manaki adi sambandham ledhu ikkada. Pharynx next ikkada food pipe. Okay, esophagus. Pharynx chala important because that is the common pathway for food and air. Food and air kalsi oka pathway lo podam. Which is that pathway? That is nothing but pharynx. Okay, Mahesh, Sultan. Ippudu okay na Jashvita? It is option C, not option D. Just because of pharynx you got confused, I think. Okay, next question. Identify the disease the boy shown in the picture is suffering from. Is it kwashiorkor? Is it obesity? Is it marasmus or pellagra? You see this diagram. This is taken directly from your textbook. So all of you open your textbook. Meer textbook open cheyandi. Textbook open chesi dantlo chudandi. This is kwashiorkor or marasmus. So kwashiorkor lo em untundi nana, oka protruding belly will be there. మరాస్మస్ లో రిప్స్, స్కెలిటల్ సిస్టమ్ కూడా కనపడుతుంది. అంత సన్నగా అయిపోతారు పిల్లలు. ఓకే, ఇట్ యూజువలీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద యంగ్ చిల్డ్రన్, రైట్? సో నౌ యూ టెల్ మీ విచ్ డిజీజ్ ఇస్ దిస్? ఇస్ ఇట్ క్వాషియోర్కర్, మరాస్మస్, ఒబేసిటీ? ఒబేసిటీ ఎట్లాగో కాదు. ఒబేసిటీ అంటే ఓవర్ వెయిట్, ఓకే, లావు కావడం, అది ఇక్కడ కాదు. పెల్లెగ్రా కూడా కాదు. పెల్లెగ్రా ఎందుకు కాదంటే పెల్లెగ్రా ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద స్కిన్ డిజీజ్. స్కిన్ పాడవుతుంది, డర్మటైటిస్. అది ఇక్కడ ఫోటో పిక్చర్ లేదు కదా. సో వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు డిసైడ్ బిట్వీన్ మరాస్మస్ అండ్ క్వాషియోర్కర్. సో మరాస్మస్ అండ్ క్వాషియోర్కర్ మధ్యలో విచ్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్? కైండ్లీ టెల్ మీ. పావని, యూ డోంట్ హ్యావ్ టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను మాల్ న్యూట్రిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి. ఆ బేసిస్ లో అయినా మీరు చెప్పండి. Yashwant, option B. Yes, it is marasmus actually. Okay, so marasmus is the answer. Marasmus lone the child becomes very lean. Okay, baga sannaga అయిపోతాడు. And kwashiorkor lo ఏమైతుంది? The child body మొత్తం సన్నగానే ఉంటుంది కానీ belly, okay, so abdominal part, belly will be very large, protruding belly. అది kwashiorkor. ఇది ఏమో marasmus. Marasmus లో that child is becoming very lean, very underweight. Okay, so what is malnutrition? Malnutrition ante gurtunda? Do you all remember what is malnutrition? Malnutrition lo 3 types manam chadukunnamo: marasmus, kwashiorkor, inka obesity. So what is malnutrition adugute em rastaru? So mana body lo edo oka nutrients taggipote, okay, if there is deficiency of any nutrients in our body, it can be proteins or carbohydrates or vitamins, ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ డెఫిషియెంట్ ఉంది అనుకోండి బాడీలో, అప్పుడు we have malnutrition అన్నమాట. అందుకే that is the reason we are supposed to have a balanced diet. ప్రతి ఒక్క ఫుడ్ కాంపోనెంట్ ఒక బ్యాలెన్స్డ్ వేలో తినాలి. That is the reason always have home made food.
ఓకే, మమ్మీ డాడీ ఏదైతే చెప్తారు కదా, సో ఫాలో దెమ్. మ్యామ్ దిస్ లైక్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, ఒక డయాగ్రామ్ ఇస్తారు నాన్న, ఏదో ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ ఇచ్చి డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, చూస్ ద ఇన్కరెక్ట్ పేర్. ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ పేర్ చూస్ చేసుకోవాలి, కరెక్ట్ కాదు, ఇన్కరెక్ట్ పేర్. క్యాల్సిఫెరాల్ రికెట్స్, థైమిన్ బెరిబెరీ, pyridoxine anemia, niacin glossitis. This is only for TS students. AP students ki vitamin table లేదు నాన్న, లేదు ఇది AP students కి లేదు షలేం. ఓకే, ఎందుకంటే మీకు వైటమిన్ టేబుల్ లేదు కాబట్టి మీరు స్కిప్ చేయొచ్చు. కానీ TS స్టూడెంట్స్ కి వైటమిన్ టేబుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఆల్రెడీ మీ అందరికి చెప్పాను, తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్ కి ఆల్ ద వైటమిన్ నేమ్స్ అండ్ డిజీజెస్ యు ఆర్ సపోజ్ టు లర్న్. ఓకే, సో వైటమిన్ నేమ్స్ ఇంకా డిజీజెస్ సరిగా ఒక సెపరేట్ టేబుల్ మీ ఓన్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. అండ్ అదే అడుగుతారు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లో కరెక్ట్ ఇన్కరెక్ట్ పేర్ చేసి ఏదో ఒక ఇట్లా MCQ పార్ట్ బి లోనే అడుగుతారు అది ఎక్కువగా. ఓకే మ్యామ్, లీన్ వీక్ అండ్ లెస్ అపిటైట్ మ్యామ్ అయితే B12 డెఫిషియన్సీ. B12 లో కూడా అవుతుంది, బట్ క్యాలరీ మాల్ న్యూట్రిషన్ కూడా అది, క్వాషియోర్కర్ అండ్ మరాస్మస్. ఓకే ఓకే, సో నా క్యాల్సిఫెరాల్ అండ్ రికెట్స్ ఇది కరెక్ట్ ఉంది. థైమిన్ బెరిబెరీ కూడా కరెక్టే ఉంది. విచ్ ఇస్ రాంగ్ హియర్? బైల్. ఓకే, యూ ఫస్ట్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ వన్. క్యాల్సిఫెరాల్ అంటే వైటమిన్ డి. మన బాడీలో వైటమిన్ డి తగ్గిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ రికెట్. కానీ వాట్ అబౌట్ బెరిబెరీ? బెరిబెరీ ఇస్ కాస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ వైటమిన్? డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విచ్ వైటమిన్ లీడ్స్ టు బెరిబెరీ? చెప్పండి. థైమిన్ అంటే విచ్ వైటమిన్? B1. సో B1 ఇది కరెక్టే, థైమిన్ ఇస్ B1, ఇది కూడా కరెక్ట్. సో నౌ ఇది మనం ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం. లెట్స్ డిసైడ్ బిట్వీన్ B and D. pyridoxine anemia లేకపోతే niacin is glossitis. Which one is wrong they are asking? Which one is the incorrect pair? Tell me. Option D. Avuna? Akshita? Kishan? Option D. Okay. If the option D is wrong, what should be the right answer? Actually, niacin will cause pellagra. Okay. So, pellagra picture is also there in your textbook, right? So, pellagra is the right, incorrect. Here, niacin glossitis is the incorrect one because niacin actually causes pellagra. Pellagra disease is caused by niacin. So, this is the right answer because it's the wrong pair. pyridoxine anemia ఇది కరెక్టే. ఓకే, అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వైటమిన్ టేబుల్ అంటే నిన్న హూ వాస్ షీ, 1 minute మర్చిపోతున్నాను, నక్షత్ర. సో నక్షత్ర హ్యాస్ సబ్మిటెడ్ ద హోంవర్క్ ఆఫ్ వైటమిన్ అండ్ డిజీజ్. రామ్తేజ్ ఆల్సో హ్యావ్ సబ్మిటెడ్. సో అలానే మీరందరూ కూడా 2 columns డిజీజ్, ఫస్ట్ వైటమిన్ నేమ్ అండ్ పక్కనే డిజీజ్. అంటే ఆ పర్టికులర్ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది అనుకోండి, that disease is caused. Okay, that table you have to make it your own notes. Ma'am, 6th one is option B. Okay, you all are behind the 6th question. Let's discuss that. So choose the odd one regarding enzymes. Which is the odd one here? Okay, so odd one out, one compulsory question in your exam. Odd one out. మ్యామ్ ఏపీ వాళ్ళు కూడానా? లేదు నాన్న కావ్య, వైటమిన్ టేబుల్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీరు స్కిప్ చేసుకోవచ్చు, ఓన్లీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే నేర్చుకోండి. గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఒక డైజెస్టివ్ జ్యూస్ విచ్ హ్యాస్ ఎంజైమ్. ప్యాన్క్రియాటిక్ జ్యూస్ కూడా ఒక డైజెస్టివ్ జ్యూస్ విచ్ హ్యాస్ ఎంజైమ్. ఇంటెస్టినల్ జ్యూస్, ఇట్ షుడ్ బి ఇంటెస్టినల్ జ్యూస్ హియర్. సో దిస్ ఆల్సో ఈస్ వన్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్. కానీ bile juice is the only digestive juice
So this is the only digestive juice, okay, which do not have enzyme. Ante there are no enzyme in bile juice. Bile juice lo digestive enzyme ఉండవు, కానీ అది ఒక డైజెస్టివ్ జ్యూస్, అది కరెక్టే, అది ఒక డైజెస్టివ్ జ్యూస్ మాత్రమే, బట్ ఇట్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్. ఇది కూడా ఒక 1 మార్క్ క్వశ్చన్ తెలుసా? ఓకే, సో విచ్ ఇస్ ది ఓన్లీ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ విచ్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎంజైమ్? సో వాట్ షుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఇస్ బైల్ జ్యూస్. బైల్ జ్యూస్ లో డైజెస్టివ్ ఎంజైమే లేదు, అప్పుడు దాని ఫంక్షన్ ఏంటి? సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నో ఎంజైమ్స్, వాట్స్ ద ఫంక్షన్ దెన్? ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ బికాస్ it helps in emulsification, it makes the acidic medium alkaline. Okay, chala important functions unnai, kani it is not having digestive enzyme. Shanti Niketan ma'am, do we have week quiz? We'll have, Nana, in July we will have. This month I think will not have week quiz. Akshita, homework chupiyaledu. Akshita, nu cheyale kada Nana homework? I told the names who have done the homeworks. Only Jashvita, Nakshatra and Ramtej, they have done the homework, I think. Shantini, sorry, Akshita, did I miss your homework? Okay, one more question. The digestive juice without enzymes, which is the digestive, see, ade question ippudu malli repeat ayindi. So which is the digestive juice without enzyme? Dantlo enzyme e undavu. Which juice is that? Simple question. Idi easy question. అండ్ రేపు మనకు ఒక కంబైన్ క్లాస్ ఉంటుంది, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీది. ఇన్ దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ టాప్ ఎంసీక్యూస్, అంటే 50 ఎంసీక్యూస్ ఈచ్, టోటల్ 150 క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఆప్షన్ బి, ఎస్, బైల్ జ్యూసే కరెక్ట్ ఆన్సర్. జస్ట్ నౌ వీ డిస్కస్డ్ నా. సో బైల్ జ్యూస్ ఒక డైజెస్టివ్ జ్యూస్ విచ్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎంజైమ్, దాంట్లో ఎంజైమ్ లేదు. ఎంజైమ్ లేదు కానీ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ బైల్, it is playing an important role in emulsification and also converting the acidic medium into alkaline medium. Okay, next question ki answer cheppandi. The vitamin that helps in blood coagulation. Actually the transportation chapter question, but ikkada kuda meer cheppochu idi. Which vitamin helps in blood clotting? Blood clotting ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, బ్లడ్ క్లాటింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ వైటమిన్ ఇస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఇనిషియేటింగ్ ద బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్. బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ ఇనిషియేట్ అవ్వాలంటే, స్టార్ట్ అవ్వాలంటే, దిస్ పర్టికులర్ వైటమిన్ plays a very important role because it helps in platelet formation. Shravani, very good. Vitamin K. కానీ వైటమిన్ కే మనకు ఆప్షన్లో లేదు కదా, అప్పుడు వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు చూస్? ఏం చూస్ చేస్తారు నాన్న? మొహమ్మద్, నో నాన్న, ఐఎమ్ నాట్ ఇగ్నోరింగ్ యూ. వై విల్ ఐ ఇగ్నోర్ యూ బెటర్? సి, మెసేజెస్ విల్ బి మిస్డ్ sometimes. That doesn't mean that I'll be ignoring you. Okay, Bhavya, option C, phyloquinone. Yes, so vitamin K chemical name వచ్చేసి phyloquinone. Okay, every vitamin has got a chemical name. Ippudu vitamin A is called retinol. If you see vitamin A, then chemical name enti? Retinol. Vitamin C anukondi, that is ascorbic acid. Vitamin D suppose, so vitamin D is calciferol. This is calciferol. Alage vitamin E. Okay, so vitamin E chemical name is tocopherol. Alage vitamin K chemical name is phyloquinone. So every vitamin has got one chemical name. Idi normal ga ee vitamin. Inkoka B complex untundi. Vitamin B edaithe undi kada, so it has B complex. B1, B3, B5, B9, B12. సో ప్రతి ఒక్క బి కాంప్లెక్స్ కూడా ఒక కెమికల్ నేమ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ అయితే ఈ కెమికల్ నేమ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, టీఎస్ స్టూడెంట్స్, ఏపీకి ఇది లేదు. ఓకే, కానీ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఈ పాయింట్ ఉంది, వైటమిన్ కే వల్ల బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ అని. ఓకే, సో వైటమిన్ కే ఈజ్ హెల్పింగ్ ఇన్ దట్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్. దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఏపీ స్టూడెంట్స్. కన్నా,
Why? What happened? Why this music here, Kanna? Chalo. So I'll show you some four mark questions. Okay. 4 mark question లో ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆటోట్రాఫిక్ అండ్ హెటిరోట్రాఫిక్. ఓకే, ఆటోట్రాఫిక్ హెటిరోట్రాఫిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అడుగుతారు. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ అండ్ హెటిరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్? ఓకే, సో ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్, హెటిరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ 4 మార్క్స్ లో అడిగితే minimum you have to write 6 to 8 points. 6 to 8 points include చేసుకోవాలి. See, for 8 mark questions, essay questions లో minimum 1 page or 1.5 page మీరు రాయాలి essay question లో. 4 mark question లో 8 points, 10 points అట్లా రాయండి. ఓకేనా? మా స్కూల్లో చెప్పారు ఏదైనా, విచ్ వన్ స్కూల్లో చెప్పారు ఈరోజు జస్విత? ఓకే, ఆటోట్రాఫిక్ హెటరోట్రాఫిక్ మధ్యలో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా? చూడండి ఇక్కడ ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ అలాగే హెటిరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, సింపుల్ పాయింట్స్. ప్లీజ్ గివ్ మీ ద పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆటోట్రాఫిక్ అండ్ హెటిరోట్రాఫిక్. Autotrophic ante first enti, it will prepare its own food, but this heterotrophs, they are depends on other organisms for its food. Sarena? Sharanya? Okay nana, no problem. Ippude vachava school nunchi. Okay, ee roje autotrophic heterotropic cheppara, very good. సో మీరు చెప్పండి అన్న, ఆటోట్రాఫిక్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ రాసేయండి, అది ఒక పాయింట్. ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఆల్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అండ్ సమ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే, సమ్ బ్యాక్టీరియా, దే ఆర్ ఆల్సో పర్ఫార్మింగ్ ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. హెటిరోట్రాఫిక్స్ ఎగ్జాంపుల్స్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ హెటిరోట్రాఫిక్స్ ఆర్ హ్యూమన్. ఆల్ హ్యూమన్స్ ఆర్ హెటిరోట్రాఫ్స్. యూ కెన్ రైట్ ఫంగై, సాప్రోఫైట్స్, అది కూడా హెటిరోట్రాఫ్. అమీబా, పారమేషియం. ఇప్పుడు కస్క్యూటా ఒక ప్లాంటే, కానీ అది హెటిరోట్రాఫిక్ మోడ్ ఉంటుంది దాంట్లో, ఎందుకంటే దాంట్లో క్లోరోఫిల్ లేదు కాబట్టి. సో డిఫరెంట్, సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ కవర్ చేసేయండి, అది ఒక పాయింట్ లాగా అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, సన్లైట్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఓకే, ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ లో సన్లైట్ రోల్ చాలా చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ హెటిరోట్రాఫిక్, దే డోంట్ నీడ్ సన్లైట్ ఫర్ ఫుడ్ ఇంజెషన్ ఆర్ డైజెషన్ ఆర్ ఎనీ ప్రాసెస్ లో. హెటిరోట్రాఫిక్ కి సన్లైట్ తో సంబంధం లేదు ఫుడ్ ఇంటేక్ ప్రాసెస్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, ఆటోట్రాఫిక్ లో వాట్ ఆర్ ది రా మెటీరియల్స్, అది కూడా మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, light reaction is never wrong. It is absolutely correct. Light reaction is not wrong. Next, raw materials. Yes, Kavya. So we can say carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll, all those are the raw materials. Okay. So ikkada raw materials no manam carbon dioxide, water and sunlight, chlorophyll. Okay, all these are the raw materials required for autotrophic. Heterotrophic lo raw materials enti, they just take the prepared food, ante ikkada reactant side lo it is mainly the glucose, the prepared glucose. Okay, inka what are the other points? Light reaction wrong aithe, sarena nana, please contact me once on Telegram and tell me the right light reaction. I just want to see from your side what is the right light reaction. Come on, you tell me that. Ma'am, lesson lo important questions cheppandi. Lesson lo important questions e cheptunnan nana. Nagamani, Shravani, glucose. Yes, ikkada glucose direct
heterotrophs, they are consuming the glucose actually. Okay. One more very important point between heterotrophic autotrophic ఏంటంటే autotrophic nutrition they are producing glucose. Okay, very important ఇక్కడ ఆటోట్రాఫిక్ లో గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. హెటిరోట్రాఫిక్ లో ఏమైతుంది? హెటిరోట్రాఫిక్ లో గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరుగుతుంది. గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, where did you go? Who told about light reaction? Please come again, contact me on Telegram once. మీ సిలబస్ ప్రకారం 10th క్లాస్ సిలబస్ ప్రకారం మీరు అంతే నేర్చుకోవాలి లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్. యాక్చువల్లీ లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ ఇంకా డీటెయిల్డ్లో ఉంటుంది ఇంటర్మీడియట్లో. మీకు డీటెయిల్డ్ లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ కావాలంటే నీట్ ఛానల్కి వచ్చేసేయండి, అక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, శ్రావణి మెసేజ్ మిస్ అయిందా? ఓకే, రాధిక సరే. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా. న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా కూడా ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా ఈజ్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఆల్ రైట్, so what are the keywords in this one? Tell me the keywords in this. న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా రాసినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి సూడోపోడియా, ఓకే, ఇంకా ఫుడ్ వ్యాక్యూల్, ఇంకా సూడోపోడియా. దీస్ 2 ఆర్ ది కీవర్డ్స్ ఇన్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా. ఇది మాత్రం మీరు అండర్లైన్ చేయండి ఆన్సర్ రాసినప్పుడు. ఓకే, నో 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 అఖిల, టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ చేయాలి. టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ కాకుండా నేను ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. అఖిల, ఆర్ యూ ఫ్రమ్ టిఎస్? సో టిఎస్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఒక కంప్లీట్ చాప్టర్ న్యూట్రిషన్ ఒక వీడియో రీసెంట్గా చేశాను, అది చదువుకోండి. ఏపీ స్టూడెంట్స్ అయితే న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, న్యూట్రిషన్ ఇన్ హ్యూమన్, అది బోత్ ఫర్ టిఎస్ ఏపీ యాక్చువల్లీ. సో ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి, అది చూస్తే మీరు మీ స్కూల్లో 20 మార్క్స్ టెస్ట్లో ఖచ్చితంగా యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ప్రాక్టీసింగ్, వీఆర్ సీయింగ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. కానీ ఫస్ట్ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్లో మీరు సరిగా లెసన్ మొత్తం చదువుకోవాలి. ఫుల్ లెసన్లో వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోండి ఫస్ట్. ఓకే, సరేనా అఖిల? సూడోపోడియా అంటే ఫాల్స్ ఫీట్, అవును. సో ఇక్కడ సూడో అండ్ పోడియా, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఫాల్స్ ఫీట్. సూడోపోడియా, ఫాల్స్ ఫీట్. ఎస్ వివేక్, హౌ ఆర్ యూ? ఫుడ్ వ్యాక్యూల్ కూడా, సో డయాగ్రామ్ అవసరం లేదు కదా, చాలాసార్లు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. కాన్సెప్ట్స్ మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్ అవ్వలేదు అంటే ఒక వీడియో ఉంటుంది, ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి. సో నేను చూపిస్తాను కూడా ఒకసారి, ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి ఆగండి. సో దిస్ ఇస్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా. అలాగే లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. ఓకే, లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ డిఫరెన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. Then we have chloroplast diagram for TA students. This is one important 4 mark question. AP students ki idi ledu. Malnutrition kuda important 4 mark question. Okay, tables meeku ravochu nana 4 marks lo. They can ask table from this chapter. Ee chapter lo enzyme table edaithe undi, very important for both AP and TA students. Only TA students ki vitamin table kuda important, along with enzyme vitamin table is also important. Okay, Ender FF, yes, nuve kada, once contact me on Telegram. Okay Ender ma'am, mouth, stomach, small intestine, large intestine explain chestara, Monday test undi. Ender FF, you do one thing, you can follow this one. Wait, I will show you. So once you open our channel, so YouTube lo channel open cheyagane live sessions lo, okay, ikkada live option undi kada. So just live
సెషన్స్లో న్యూట్రిషన్ కంప్లీట్ చాప్టర్ ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. ఇది ఖచ్చితంగా చూడండి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ఈ బ్యాచ్ కి 2026 కి ఫస్ట్ టైం నేను టీఎస్ వాళ్ళకు సెపరేట్ గా ఇక్కడే చెప్పాను. ఓకే, అండ్ ఇది కాకుండా వీ హ్యావ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ హ్యూమన్, దిస్ ఇస్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్. దెన్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, దిస్ వన్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. All these you have to cover for any kind of concept. Ender FF, you asked na about digestive system. So this one, please follow this. Nutrition in human. Ikkada all the digestive parts, digestive system, clear cut explanation untundi. You can follow this. Sarena? Nagamani. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్పడం కాదు నాన్న, ఐ హ్యావ్ టు ఎండ్ ద సెషన్ నౌ బికాస్ 5:30కి మీకు ఒక సెషన్ ఉండకపోతుంది. అదేంటంటే అచీవర్స్ స్టోరీస్. సో అది వినండి, గెట్ సమ్ ఇన్స్పిరేషన్. ఓకే, సో అచీవర్ స్టోరీ 5:30లో ఒక లైవ్ ఉంటుంది. VAL అచీవర్స్ అని ఒక లైవ్ ఉంది కదా, ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి హియర్. సి నౌ యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ లైవ్. VAL, ఓకే, వేదాంతు అచీవర్స్ లీగ్. మొన్నటి వరకు IPL జరిగింది కదా, అలాగే VAL. సో వేదాంతు అచీవర్స్ లీగ్ సెలబ్రేషన్ 2025. సో యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ ద టాపర్స్, హౌ దే ప్రిపేర్డ్, what they did. Okay, so it's always good to listen to toppers and take some inspiration back home, and you have to be energetic and study well. Okay, so mostly I will be ending the session here right now. Tomorrow 2 o'clock start aitundi combined session. 4 o'clock biology will be there. Okay, 4 ki manaku biology untundi. So definitely let's begin, like you all attend the tomorrow session. అక్కడ ఏం చేసుకోకపోతున్నామంటే we will be doing all the MCQs. Okay, so tomorrow combined session lo we will do MCQs of physics, chemistry, bio all. So bio lo top 50 MCQs from nutrition. Okay, so top 50 MCQs from which chapter? న్యూట్రిషన్ చాప్టర్. బికాజ్ ఇప్పుడు మీకు స్కూల్లో జరిగేది ఇదే చాప్టర్. మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో దట్ స్కూల్లో మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. అండ్ వన్స్ యూ ఆన్సర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, దట్ మేక్స్ యూ రియలీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్, మీరు మోటివేట్గా ఫీల్ అవుతారు. అందుకే మంచిగా రివైజ్ చేసి స్కూల్కి వెళ్ళండి. ఆల్రెడీ సమ్మర్ వెకేషన్ క్లాసెస్ మీరు అటెండ్ అయ్యారు అంటే ఈజీలీ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ స్కూల్లో. ఓకే, ఒక పని చేద్దాం పావని, హోంవర్క్ ఇప్పుడు కాకుండా ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ సెషన్. దాంట్లో ఏపీ స్టూడెంట్స్కి టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తాను. టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి, బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఒక సెపరేట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఈరోజు మనకు టైం సరిపోలే, ఎందుకంటే జస్ట్ అనదర్ 5 minutesలో మీకు VAL వేదాంతు అచీవర్స్ లీగ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వకపోతుంది. అది మీరు చూడండి. ప్రస్తుతానికి అయితే నెక్స్ట్ ఇంకొక సెషన్లో మనం ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ సెపరేట్గా డిస్కస్ చేద్దాం. అలాగే ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కూడా సెపరేట్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీరు అడిగారు కదా టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చెప్పండి అని, డెఫినెట్లీ ష్యూర్గా చెప్తాను నాన్న. So on that also we can have one session. Ma'am, respiration over in our school. Very good. Manaku kuda summer vacation lo అయిపోయింది కదా. Till reproduction we have completed all the chapters. So again school lo ఇప్పుడు nutrition జరుగుతుంది కాబట్టి most of the schools lo we have started again with nutrition. Summer vacation lo మీరందరూ విన్నారంటే well and good. These sessions will be revision for you. 2 times 3 times వినండి, notes రాయండి, then only you will become perfect. ఒకసారి వింటే సరిపోదు, అది మళ్ళీ 3 months తర్వాత మర్చిపోతారు. ఓకే, సో చలో, దట్స్ ఆల్. ఎస్, గివ్ అ బయో హార్ట్ టు ద సెషన్. లైక్స్ ఆర్ వెరీ లెస్ టుడే. అండ్ ఎస్ జస్విత, విల్ మీట్ అగైన్. మళ్ళీ కలుద్దాం రేపే, సండే రోజు కలుద్దాం. 4 to 6 o'clock బయో ఉంటుంది MCQs, 2 to 4 మేబీ ఫిజిక్స్, అండ్ 6 to 8 కెమిస్ట్రీ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో లెట్స్ మీట్
tomorrow at 4 p.m. Same place with all my same wonderful students. Till then, bye-bye and take care. And don't forget to subscribe to the channel. Okay? చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేరు. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. Because this is going to be useful for you people only. And you may miss some important notifications. అందుకే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకన్ని కూడా నొక్కేసేయండి. నోటిఫికేషన్ రావాలంటే బెల్ ఐకన్ని క్లిక్ చేయండి. ఓకే జస్విత, స్వామి, మహేష్, మొహమ్మద్, థ్యాంక్ యూ, శ్రీనివాస్, పావని. ఓకే చలో బాయ్ బాయ్. స్పార్కిల్ గర్ల్, అమృత, కలుద్దాం మళ్ళీ రేపు సండే రోజు 4 o'clock కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి.